Assalamu Alaikum. Welcome to Maths class. In the previous class, we studied the first chapter, larger numbers, and we finished the chapter in the previous class. Today, we are going to study a new chapter. Chapter 2, the name of the chapter is Four Operations Together. As we all know, four operations are, what are the four operations? You know that? We already studied that in fourth, third also. And what are the four operations? The first operation is addition. Second one is subtraction. Third one is multiplication. And fourth one is division. So these were the four operations that we already studied, isn't it? We studied addition, we studied subtraction, we studied multiplication, and we studied division. And the name of the chapter is four operations together. That means what? എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് യു വിൽ learn to add and subtract large numbers. As we all know to add two small numbers. In this chapter we are going to study add and subtract large numbers. In this chapter we are using large numbers for addition, for subtraction, for multiplication, for division. And in this chapter you will learn what? Solve single step problems, single step and multi steps word problems. ചെറിയ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസും കുറച്ച് വലിയ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ DMAS, that means division, multiplication, addition, subtraction rule. അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് we will recollect the things what we studied in the fourth chapter based on addition, subtraction, multiplication and division. First one is solve the problems. First question. So 10,179 and 8,683. We all know to add these two numbers, isn't it? So side line എഴുതി add ചെയ്ത് നോക്കുക. 10,179 and 8,683. 9 plus 3 is 12. 1 carry over. 7 plus 1 is 8. 8 plus 8 16. 1 carry over. 6 plus 1 7 plus 1 8. 0 plus 8 is 8. And what do you get? The answer is 18,862. Isn't it? Then another one. 6,28,300 minus 1,000. 6,28,300 minus 1,000. 0 minus 0, 0. Again 0. 3 minus 0, 3. 8 minus 1 is 7. 2, 6. So the answer is 6,27,300. The next question is 709 into 35. You want to multiply these two numbers.
How will you multiply these two numbers? 9 5s are 45. 5 here. 4 is carry over. 5 zeros are 0. And 0 plus 4 is 4. 5 sevens are 35. That row is over. Next we want to multiply with the 3. 3 nines are 27. 27ൽ 7 നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും? എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുന്ന് വൺസ് പ്ലേസ് വിട്ട് ടെൻസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ 3 nines are 27. We will write 7 here. 2 is carry over. 3 zeros are 0. Then plus 2 2. 3 sevens are 21. 5 7 plus 4 is 11. 1 is carry over. 5 plus 2 is 7. 1 8. 3 plus 1 is 4 2. So the answer of this multiplication is 24,850. Next question, fourth one. 675 divided by 5. 675 divided by 5. 5 ones are 5, isn't it? Then 6 minus 5 is 1. Then 1 is less than 5. So we want to take the another number also. So 7. And tell the table of 5 if there is 17 or below 17. That number we want to write here. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are, it will become 20. We don't want to take 20, we only need below 17. So 5 threes are 15 and 17 minus 15 is 7 minus 5 is 2, 1 minus 1 0. That we don't want to write. Then we want to put down this 5 here. This will become 25. And tell the table of 5 if there is 25. Check whether if there is 25 or not. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25. 5 fives are 25. Then subtract this one, we will get 0. Then the quotient of this question is 135. Then look here, we add two numbers here, we subtracted two numbers here, we multiplied two numbers here, and we divide two numbers here. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആഡ് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ multiplication, and fourth question is division, isn't it? Then 4 ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ വന്നില്ലേ? ഫസ്റ്റ് അഡിഷനിലെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു, സബ്ട്രാക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് അതൊരു ഓപ്പറേഷനാണ്. തേർഡ് വൺ multiplication, another third operation, and fourth operation is division. 4ന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇനി രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അഡിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ? When we add two numbers, the answer we will get is called sum of that two numbers. And when we subtract two numbers, the answer we got from that subtraction is called difference. And when we multiply two numbers, the answer we got from a multiplication is called product. And when two numbers were divided using division, the answer we got is called quotient. അപ്പോൾ അഡിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? സം. സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ആൻസർ ഡിഫറൻസ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആൻസർ പ്രോഡക്റ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിവിഷൻ. ഡിവിഷൻ്റെ ആൻസറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് quotient എന്നാണ്. Okay, these were the 4 operations we are going to study in this chapter. And next one is addition and subtraction. The first topic of this chapter is addition and subtraction, and we have some steps to add two numbers. First we are taking addition.
ഒരു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് arrange the numbers one below the other according to their place values in the place value chart. നമ്മൾ ഒരു വലിയ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ ആ വലിയ നമ്പർ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് ആ പ്ലേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പ്ലേസ് വാല്യൂസിൽ പ്ലേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ആഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് വെയർ നൗ ആഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ വൺസ് പ്ലേസ് ഫോളോഡ് ബൈ ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. നമുക്കറിയാവുന്ന റൂള് തന്നെയാണ് അത് അല്ലേ. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ അഡിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും അഡിഷൻ ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മേളിലും താഴെയും പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വൺസിൻ്റെ താഴെ വൺസ് ടെൻസിൻ്റെ താഴെ ടെൻസ്. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് അഡിഷനിൽ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്? ഫ്രം ദ വൺസ് പ്ലേസ് ഓൺവേർഡ്സ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് വി ആർ ആഡിങ് ദ വൺസ് പ്ലേസ് ഡിജിറ്റ്സ്, ദെൻ tens, then hundreds, then thousands, then 10,000s, like that we are adding the numbers. So that was the two steps we are following to add two numbers. So today we studied the new chapter. The chapter name is four operations together, and we studied about what are the four operations. What are the four operations? Addition, subtraction, multiplication and division, and we also studied what are the name of the answers that we got from these four operations. The answer we got from the addition is called sum, from subtraction it is difference, from multiplication it is product, and from what division it is called quotient. So the other topic we will study in the next class. Today's class is over. Assalamu Alaikum.